How did the family react to it? I definitely I know. Family as in my wife or my mother? Or? Father, mother for sure, and your wife as well. First thing, I never wanted to settle in the US. That was never my thing. And naku undalan lekunde. Wanted to always come back because, you know, I always felt like ఇది మా ఊరు కాదు, మా కంట్రీ కాదు, నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫీలింగే ఉండే. ఐఎమ్ హియర్ యాజ్ ఎ గెస్ట్, వెళ్ళిపోతా. దట్ వాజ్ ఆల్వేస్ అ థింగ్. సో నెవర్ వాజ్ దేర్ ల్యూర్, యునో, ఫర్ ద కంఫర్టబుల్ ఖుషీ లైఫ్ దేర్, అదేం లేకుండే. సో దట్ వాజ్ నాట్ అ బిగ్ ఇష్యూ. వచ్చినాక పాలిటిక్స్లోకి వచ్చేది మాత్రం, ఐ టోల్డ్ మై మామ్, ఐ టోల్డ్ మై డాడ్, ఐ టోల్డ్ మై వైఫ్ దట్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్. బట్ మై డాడ్ సెడ్ వెయిట్, తొందర ఏముంది, ఇప్పుడే టూ ఎర్లీ, వై డూ యూ వాంట్ టు డూ దిస్, ఉండు. But when he resigned in 2006, without telling him, I quit. I gate crashed. I left my job, gate crashed, started working for him. After he won the election, I told him that I left my job, I already joined you. He shouted at me. But my wife and mom were supportive. My mom, though, gave me sane advice. She said, "This suit kadra. కొద్దిగా అల్ట్రా సెన్సిటివ్ మనుషులకి సూట్ కాదు, తిట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి, నువ్వు ఒకటి తిడతావు, అవతలకి 10 తిట్లు తిడతారు, అవన్నీ తట్టుకునే శక్తి ఉండాలి, ఉంటేనే ఇలా ఉండగలుగుతావు, సర్వైవ్ అవుతావు, లేకపోతే దెబ్బతింటావు" అని చెప్పింది. ఏం కాదు మమ్మీ, మనం ఇంకా ఆ టైంలో ఉంటాం కదా, హైలీ కాన్ఫిడెంట్, ఏం కాదు మమ్మీ, నేను మధ్యకులేతాం, అది ఇదని వచ్చిన. బట్ 20 years later, I must have thought about my mom's advice at least 1 lakh times. అమ్మా కరెక్టే కదరా, ఎందుకు కరెక్ట్గా చెప్పింది మా మమ్మీ, నేనే ఏం లేదు అని చెప్పి 1,00,000 సార్లు అనుకునింటా. బట్ నౌ ఐ థింక్ there's no going back. You have reached a stage in life where there's no going back. But yes, important thing is my family did support me. They said, okay, even though it's a risk, do it, take it. But it wasn't as big a risk as it was for my father, because I'm a second gen guy. Party tha, bana banaya platform tha, so it's not like I took a big life changing decision. So I think it's rather easier than it is for more people, I should be honest. మీకు ఎప్పుడన్నా మీరు కూర్చొని ఆలోచిస్తే అనిపించిందా కి హైదరాబాద్ కి వాట్ ఎవర్ బ్రాండ్ హెస్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్, దిస్ వాజ్ ఆల్ లైక్ ద డాట్స్, అండ్ వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్ ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయితే బికాస్ ద మెనీ పొలిటీషియన్స్, లీడర్స్ అక్రాస్, బట్ వాట్ యూ బ్రాట్ టు హైదరాబాద్ విత్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్ యూఎస్ ఆర్ అదర్ కంట్రీస్ అండ్ బ్రింగింగ్ దాట్ కల్చర్ హియర్, దాట్ టెక్ హియర్, దోస్ కనెక్షన్స్ హియర్, అండ్ ఇప్పుడు హైటెక్ సిటీ ఆర్ అట్ సైడ్ వెళ్ళంగానే నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది లైక్ వాట్ డస్ ఇట్ ఫీల్ టు బీ కేటీఆర్, వేర్ ఆ ఏరియాలోకి వెళ్ళంగానే ఇట్లా చూస్తే లైక్ దట్ ఫీలింగ్ ఇస్ సో హై. నేను అట్లే అంటాడు ఇట్లా అంట. No, I'll tell you what. See, there is not a single person or a leader who can take credit for Hyderabad. Not even me, not even anybody. Endukante this city is evolved over 430-40 years. 1591 ఈ సిటీ పుట్టింది. కులీ కుతుబ్ షా గారు అక్కడ ఫస్ట్ బొట్టు పెట్టి స్టార్ట్ చేసింది, బొడ్రాయి పెట్టింది 1591. సో 435 ఏళ్ళ ఇప్పుడు ఎంత, సంథింగ్ లైక్ దట్, 435 years. No city, like they say, Rome was not built in a day, right? Cities get evolved over a period of time. See, you can build a few buildings, you can build a few blocks, but the soul of the city is not in the buildings. The soul of the city is its culture, its heritage, its people, that tehzeeb, that food, the cuisine, the lingo. That's what makes a city unique. So what Hyderabad is today is a culmination of so many things. It's not just one individual, two individuals and a few people who've done things. I've contributed probably a tiny speck. A chinna contribution nadi kuda undochu. Kani this city is a glorious city. This is despite any politician, I can tell you that much. Nenu chesina unkolu chesina ani cheppunta tappu aitadi. We've contributed limited capacity la chesinam. But yes, కొంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్, కొంత చేయగలిగిన కొంత ఐటీ నువ్వు అన్నట్టు మార్కెటింగ్ చేసుడు, దాట్ వీ డిడ్ ఇట్ ప్యాషనెట్లీ. ఎందుకంటే స్టేట్ కోసం కొట్లాడిన వాళ్ళం, స్టేట్ తెచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి ఏముండే అంటే వీ హ్యాడ్ టు ప్రూవ్ అ పాయింట్ టు అవర్ సెల్స్ అండ్ ఆల్సో టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఏమంటుండే అంటే తెలంగాణ యాజిటేషన్లో మాకు రెగ్యులర్గా వినబడే ఒక థియరీ ఏముంటుండే అంటే, అరే మీతో అవుతుందారా, స్టేట్ వస్తుంది కరెక్టే, నడపగలుగుతారా, మీకు అంత సీన్ ఉందా? This is something I used to hear often. Are meeto naitada? Are you capable enough to run a state? No, that is something that was stuck here. I was like, what the hell? How can you say that? How dare you say that? You'd say that, you know, mem nadapalemu. As Telanganites, as people who are born in this region, we don't have the ability to run this state. So that became a driving force. That became a very passionate driver for all of us to achieve and accomplish something and make something happen. So that has manifested in becoming into Hyderabad, into our villages, into our towns, into our cities, and into Telangana becoming number 1 in GSDP in the country in a short span. Like within 8 years,
We are number one state in per capita in the entire country. How many of you know this? కొంతమందికి తెలుసు, కొంతమందికి తెలియదు, కొంతమంది సగం సగం తెలుసు. So all these are incredible achievements, and thanks largely to KCRG's vision, KCR Garu's vision, and all of us working towards it. Okati, like you said, it was a very tiny drop, but imagine the domino, the ripple effect that happens. First tech వచ్చింది, దాని తర్వాత innovation start అయింది, ఆ high-tech city, that entire ecosystem is formed. అక్కడి నుంచి టీ హబ్ వచ్చింది, కంపెనీస్ రావడం స్టార్ట్ అయినాయి, అండ్ దట్ ఈస్ అ రిపిల్ ఎఫెక్ట్. 2 వస్తే ఆ 2 చూసి ఇంకో 4 వస్తాయి. దాని తర్వాత స్టూడెంట్స్లో ఏమైంది, టీ హబ్ చూసి మేడ్ ద పాలసీ సో ఈజీ. ఒకప్పుడు నాకు తెలియదు స్టార్ట్అప్ పెట్టచ్చు ఇది. నవ్ హియర్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్ ఐ నో బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ హు స్టార్టెడ్ సంథింగ్, అండ్ rather than being employed by someone, they provide employment. And this is all ripple effect is how I see it. And we run a tiny drop. If it has this level of impact, then I think it's pretty huge. Thank you, Pranav. Thank you so much.